Hello children, this is 7th Standard Science, Unit 5, Reproduction and Modification in Plants. Part 2. In our last class, we have seen about types of flowers. Now we shall learn about flower to fruit. To understand how a flower develops into fruit, let us perform an experiment on pumpkin plant. We know from our earlier explorations that flowers of pumpkin are unisexual. That is, some of the flowers are male while many are female flowers. We can easily identify the male and female flower buds of pumpkin even before they bloom. Once flower buds appear, immediately identify 10 female flower buds. Tie a plastic bag around each bud so that no outside material can enter. Ensure to make small holes with a pin to allow airflow. Wait for 2 or 3 days to bloom. Choose 3 to 4 male flowers. Pluck the stamens of these flowers and dust the pollen grains in a sheet of paper and collect it. Open 5 out of 10 bags containing female flowers. Brush the collected pollen grains on the stigma with a soft paint brush. Take care not to damage the stigma. After a few days, we can see that flower in all bags that were not opened at all would wilt without forming a fruit, while most of the flowers to which pollens have been applied for fruits. The process by which pollen grains reach stigma is called as pollination. The flower that receives pollen grains is called pollinated flower, while the one that did not receive pollen grains is called as unpollinated flower. இங்கே ஃப்ளவர் எப்படி ஃப்ரூட்டாக டெவலப் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு ஒரு பம்கின் அப்படின்ற அந்த செடியில் இருக்கிற பூவை நம்ம எடுத்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்ய போகிறோம். இந்த பம்கின் ஆனது யூனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர். இப்போது ஒரு ஃப்ளவரை ஒரு கேரி பேக்கில் போட்டு அடைச்சி வச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது அந்த பாலின் கிரெயின்ஸ் அதோடு இருக்கிறத வச்சு என்ன பண்ணிடும், அது காயோடு சேர்ந்து வளர ஆரம்பிச்சிடும். ஆனால் இந்த போலன் கிரெயின்ஸ் இல்லாமல் வெறும் ஸ்டிக்மாவோ மாத்திரம் இருக்கிற அந்த பூ என்ன ஆகுது, மேல் ஃப்ளவர்னு சொல்லுவோம். அது என்ன ஆகாது, காய்க்காது. இப்போது ஒரே செடியில் மேல் ஃப்ளவரும் இருக்குது, ஃபீமேல் ஃப்ளவரும் இருக்குது. எந்த ஃப்ளவருக்கு போலன் கிரெயின்ஸ் அதிகமாக செயல்படுதோ அந்த பூ காய்க்கும். போலன் கிரெயின்ஸ் இல்லாத அந்த பூ காய்க்காது. இதுதான் எங்கே போலன் கிரெயின்ஸ் அந்த ஸ்டிக்மாவை ரீச் ஆகுதோ அதுக்கு பேர் தான் பாலினேஷன். அப்போது அந்த ஒரு ஃப்ளவரானது போலன் கிரெயின்ஸை ரிசீவ் பண்ணணும். அந்த ரிசீவ் பண்ணுற ஃப்ளவருக்கு பேர் பாலினேட்டட் ஃப்ளவர். அந்த ஒரு ஃப்ளவர் அந்த போலன் கிரெயின்ஸ் மகரந்த தூள்களை ரிசீவ் பண்ணிக்கல அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் unpollinated flower. Pollination. In the above experiment, we transferred the pollen grains from male flower to the female flower. This is called as an artificial pollination. However, in nature, there are many ways in which pollen grains reach the stigma of the flower and is called as natural pollination. We have two types of pollination. One is artificial pollination, another one is natural pollination. Artificial pollination இந்த மகரந்த தூள்னு சொல்லப்படுற அந்த போலன் கிரெயின்ஸ் மேல் ஃப்ளவர்ல இருந்து ஃபீமேல் ஃப்ளவருக்கு நம்ம கையிலேயோ தொடச்சி நம்ம கொண்டு போய் கொடுக்கறது தான் அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் பாலினேஷன். நேச்சுரல் பாலினேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு ஏஜென்ட்னு சொல்கிறக்கூடிய ஒரு பேர்ட்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லைன்னா ஒரு வண்டு, இல்லைன்னா பீஸு, இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளைஸு, இதெல்லாம் பட்டர்ஃப்ளைஸு, இதெல்லாம் கொண்டு போய் சேர்க்கறது தான் நேச்சுரல் பாலினேஷன். In some plants like grasses, pollen grains are light. Stamens shed pollen grains
and are carried by wind to other flower. Insects, birds are also other agents of pollination. Bees, butterflies and variety of birds hover around flowers. They help to carry pollen from one flower to another. Pollen grains stick to their legs, wings or abdomen when they move from one flower to another. This is called as cross pollination. Bees, butterflies, small birds இதெல்லாம் வந்து ஒரு பூவிலிருந்து மற்றொரு பூவுக்கு வந்து மகரந்த தூள்களை வந்து அதோட கால் பகுதியிலேயோ வயிற்று பகுதியிலேயோ எடுத்து செல்லப்படும் போது இது கிராஸ் பாலினேஷன் எனப்படும். When you shake stamens, pollen grains fall out. Thus, when a wind shake the flower or when a butterfly agitate the flower, pollen grains could fall onto the stigma of same flower. Some plants that have both the male and female parts within a single flowers, that is bisexual, pollinate by this means. This is called as self-pollination. Self-pollination அப்படின்னு சொன்னால் போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து ஒரு சில நேரங்களில் தானாகவே அந்த மகரந்த தூட்கள் விழுக ஆரம்பிக்கும். அப்படி விழுகும்போது இந்த விண்டானது காற்றின் மூலமாக பரவக்கூடும். அந்த சேம் ஃப்ளவர்லேயும் பரவக்கூடும். சேம் ஃப்ளவரில் வந்து மேல் கேமெட்டும் ஃபீமேல் கேமெட்டும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதுதான் நம்ம பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் செல்ஃப் பாலினேஷன். பீன்ஸ், ஃபேபேசியா, tomatoes, Solanaceae are commonly self-pollinate. Even though, for example, tomato self-pollinate, they need the help of the insects to create vibrations within the flowers that will effectively loosen the pollen. Paddy is mostly self-pollinating using just gentle wind as the pollinating agent. The agent that are helping in pollination are called pollinators. Pollinators அப்படின்றது birds, wind, insects, bees இதெல்லாம் தான் pollinators. Next, see the difference between self and cross pollination. Self pollination, pollen grains are transferred from the anther to the stigma of the same flower or to another flower of the same plant. ஒரே செடியில் இருக்கிற ஒரே பூக்களாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா அதே செடியில் இருக்கிற மற்ற பூக்களோட டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது தான் செல்ஃப் பாலினேஷன். கிராஸ் பாலினேஷன் மீன்ஸ் pollen grains are transferred from the anther of the one flower to the stigma of another flower of the same kind or different plant. Cross pollination ஒரு ஃப்ளவரில் இருந்து இன்னொரு ஃப்ளவரில் இருக்கிற ஸ்டிக்மாவுக்கு போய் ரீச் அடையும். அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கு பேர் தான் கிராஸ் பாலினேஷன். Plants do not need to produce pollen grains in a large quantity for self-pollination. Self-pollinationக்கு வந்து நிறைய வந்து pollen grains தேவைப்படாது. ஆனால் கிராஸ் பாலினேஷனுக்கு increasing number of pollen grains are required to transfer. Plants need to produce pollen grains in large quantities to increase the chance of pollination. Self-pollination, it does not produce changes in the characteristics of new plants. புதுசாக வர ஒரு பிளான்ட்டுக்கு எந்த ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் மாற்றம் இருக்காது. தன்னை அதற்கு சார்ந்த கேரக்டர்ஸ்லேயே வளரும் இந்த செல்ஃப் பாலினேஷன். ஆனால் கிராஸ் பாலினேஷனில் வந்து புது வெரைட்டியும் கூட கொண்டுட்டு வர முடியும். கிராஸ் பாலினேஷன் டஸ் இன்ட்ரடியூஸ் வேரியேஷன்ஸ் இன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் நியூ பிளான்ட்ஸ். இன் மெனி பிளான்ட்ஸ் pollens have to come from some other flowers. This is obvious in case of plants which have distinct male and female flowers like pumpkin. In some flowers, the gynoecium matures first before the androecium shed pollens. Plants such as apples, plums, strawberries, pumpkins use insects for cross-pollination. ஸோ பிளான்ட்ஸ் இந்த ஆப்பிள், ப்ளம்ஸ், ஸ்ட்ராபெரி, பம்கின்ஸ் எல்லாம் வந்து அதிகமாக இன்செக்ட்ஸ் தான் அதுக்கு வந்து அந்த போலன் கிரெயின்ஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுக்கும். அதுக்கு பேர் கிராஸ் பாலினேஷன். ஸோ சில்ட்ரன்,
We have learned in this lesson about the flower to fruit, pollination, and difference between self and cross pollination. In our next class, we shall learn about fertilization. Thank you, children.